welcome to yet another edition of the Youth Dialogue. I am your host, Jainaba Sonko. This program is exclusively brought to you by QTV. It's always good to be back, and thanks for watching last week's program with the Afrobarometer. Thank you to the Afrobarometer for coming here. As I said before last program, it is that particular survey that gives Gambia's perception on the TRRC, CRC, and economic forces in the country. It was a very successful program, and the feedback from the public was excellent. Well, today I have the Youth Inter-Party Committee here with me. If you've been following my program, I always say that there's nothing like APRC, there's nothing like GDC, there is nothing like PPP, but there's something like the Gambia. The Gambia is forward. We just have political parties. Politics comes and goes. So I'm very proud to see young people of the Gambia take this bold step of coming together to have a Youth Inter-Party Committee in the name of taking Gambia forward. So congratulations to all of you. I have with me here Pa Usman Saho, who is from PPP. You are welcome to the program. Yes, I believe we are going to have a successful one. I also have Lamin Jawara here with us, who is from the GPDP, and as well as Abu B. Jallo, who is from the APRC. I believe we are going to have a very successful one right here. Like I said before, this is a very brilliant step. It is timely. Gambia is democratic now, and I see that young people are coming together to take Gambia forward. Putting aside different ideologies from different political parties, these young people decided to come together. Although we cannot accommodate all political parties, and it was a voluntary basis that these people are here, I just want to make that clear to the general public that it's not the fact that I choose specific political parties to be here, but it was on voluntary basis. On their pages, on the inter-party pages, they volunteered to be here. All political parties are welcome, and it's the inter-party committee. They are here to represent the entire inter-party committee, not a specific political party, although they have their respective political parties. Yes, let's start with you, Pa Oseino, from the PPP. Let's talk about the Youth Inter-Party Committee. What motivated it? How did you guys come together to form an inter-party youth committee? What is the motivation behind it? I know something must have motivated it, because I believe this is the first time we're having such an initiative in the country. Thank you, Madam Sonko. Yes. Okay, what I want to say, first of all, I say good afternoon to everyone here on the platform. We Youth Inter-Party Youth Committee is from various political parties. So what we see is we see our country first. We see the Gambia as a whole. We see Gambia as a nation. This is why we formed this inter-party committee from various political parties to form dialogue. Okay. Because if you can remember, for the past years, it was difficult for the youngsters to come in politics. Now we have seen that the youths of this country have taken a bold step to politics. So to come together, I think we need to bring the youngsters together for the betterment of our country. Yes. Yes, quite important. Let's talk about the motivation here about the inter-party committee. How did it come about to form an inter-party committee in the Gambia? Thank you, Jainaba. I would first of all say, like, the National Youth Council facilitated everything. Okay. Yeah, the National Youth Council with the IRI organized a workshop where all political parties were invited, and then, but all couldn't come. Okay. But we only had 9 then. So through that workshop, we had so many issues that was discussed, and then later on, after the workshop, we managed to form a 12-man team. A committee that would like spearhead all issues that relates to political differences and political dialogue. So that was how this committee was formed, yeah, in the initial stage. Yeah, you talked about political differences during the dialogue, during the discussions that you've had. What are some of the political differences that you guys came to realize? We realized, actually, we would see that everybody wants the betterment of this country.
but the only difference is the way that we want to achieve it. That's the difference. But at the end of the day, you will see like every group of people that you have, there are mostly positive ones and then the negative ones. Exactly. And we came up to understand too that like majority of the problems that normally happen are instigated by the youths. Okay. So we have a big role to play when it comes to mend in those differences, at least to be, it will not be 100% similarities, but at least we can have a 50% similarities because we are all aiming for one thing. Okay, yeah. Quite important. Yes, let's talk about the importance of having an inter-party committee, because having an inter-party committee is one thing, but pinpointing the importance of it, what are the specific importance of having this inter-party committee in place? Because we have committees here in the name of committees, just because, okay, this is a committee, that is a committee, but certain important points are not put on the table in relation to achievements, and the list goes on. So what is the importance of having a youth inter-party committee in the country? Thank you. Good afternoon to you all, my comrades, and each and everybody listening to this program. My name is Lamin Jausin Jaura from GPDP. First of all, I would like to say that there's a saying that every political party is awaiting government. So, as an inter-party youth dialogue, we believe that we are the beacons of hope of this country. So we have to be molded into the desired products. So taking that into consideration, we've decided that having an inter-party youth dialogue will help a lot in making sure that there is peace, tranquility in this nation, because peace and security are intertwined. So when there is no peace, there will be no security. And when there is enough security, I believe there will be peace. So the inter-party committee plays a pivotal role in making sure that there is peace in the Gambia, because having divergent views coming together, you know, making sure that some of the problems that we have or some of the challenges, I believe if the youth sit together from different political parties, we can be able to tackle those problems. Yeah. Because the tribal issue is a problem in the Gambia. Exactly. So the inter-party youth dialogue believes that this tribal issue has no space in the Gambia, because we are all one. Exactly. At the end of the day. So if we have to jeopardize this little Gambia, who will it be left for? Quite true. If we keep instigating crimes, what benefit would it have for the Gambia? Yeah, so am I right to say that the Youth Inter-Party Committee is in for peace? Peace is what you're trying to advocate for, am I right? Peace is what we are trying to advocate for. And in making sure that we have peace, that is why we bring all together different political parties, we sit and dialogue. Okay. So that we can achieve our desired goals by the grace of God. And also, during our initiation of the inter-party youth dialogue, Madam Namusu, the IRI representative, gave us some synopsis of other countries, how they are operating their inter-party youth dialogues, making sure they have sponsors where they will be having seminars from all the regions. You know, because it's important the information to be filtered down to the grassroots. Exactly. Because it will not only stop at the KMT level, but we have to be making sensitizations regionally, nationally, so that the information that we deliberate upon can be disseminated, so that there could be actual peace in the Gambia. Because we are the only ones that can take the bull by the horn. Thank you. Quite important. Yes, you're from APRC. Before we started the program, we were just having a short conversation here, and then you were telling me that the fact that we are from APRC doesn't necessarily mean that there's no discrimination attached to it, but we all know that the former regime's political party is APRC, and sometimes I just want to know, when I was told that APRC will be coming here, I was so excited. I'm like, okay, I will get to know if you're comfortable there. How are your other friends, I mean your other mates from other political parties, treating you in terms of decision making in the inter-party committee? How do you feel there? Okay, Jainaba, every party comes in with an ideology, or every party representative comes with an ideology. Yes. But when we are at the youth in the party, like, we only have one ideology. Okay. And that is how to create a better atmosphere for all political parties. Okay. That is the main ideology of the IPYC. Okay. Yeah, so for us, APRC, we don't have a problem. You don't have a problem? No, no, does the UDP, fine. Nor the PPP. We are all equal. You are all equal at the UDP. We see ourselves as Gambians. That's it. Okay. I'm happy that at the inter-party committee, you guys are trying to put parties aside. You're all operating like a family. Let's talk about the political environment in the Gambia. How do you see presently the political environment in the country compared to the former regime and the present regime?
how do you see the political atmosphere? Of course, we will come back to you because you're from the party of the former regime. You can give us that comparison. But before we come to you, give us just an explanation of how you compare the former regime and now in terms of young people actively participating in politics. Because I know maybe the atmosphere is quite good now. That is why I'm just saying that is why you were able to have this youth inter-party committee and do all the things that you want to put on the table. So let's talk about it. Give me a comparison of the two regimes in relation to youth participation in politics. Thank you, Jainaba, once again. What I can say simply is the environment at the moment is very conducive to all political parties. Yeah. If you can remember, for me, my party, the party that I belong to, the PPP, was banned for several years for that other regime, the regime that was here before. But as now you can see, we have in more political parties trying to register with the IEC. I think that's a clear manifestation that there is a peace and you know, conducive environment in the country. Okay. Yes. Yes. So I think definitely that's your take on it. Yes, yeah. Let's have your view on it. He just talked about the fact that in the former regime, PPP was banned, and now they're doing all sorts of political activities by the former regime. That is the political party that you belong to. And give me a comparison too of the former regime's political environment and now, quite honestly. Yeah, I think the difference would be like both the two leaders, like His Excellency, former President Yahya Jammeh, and then President Adama Barrow. They are two different people. Okay. I wouldn't say there was no democracy, but I would say it was more of an authoritarian rule. Yeah. Okay. It's even this one too. It's the same thing, but like that one. This one too is that. It's authoritarian. It's not democracy. Okay. Why do you think that way? Yeah, I think that way because simply whatsoever you would say to foster your views, there are certain incidents whereas people were arrested. So if you were taking that as... In the present regime? Yeah. Okay. Because we have the light of Omar Toure and so on. And the list goes on. But okay. To be candid, yes. It's conducive to like everybody is coming up. Now like people can have their views and that's it. Okay. But then the former regime, you think it was okay, the political environment at that time? In a certain point of view, yeah. It was okay, fine. But for some time it was not okay too. It wasn't okay. Yeah, give us a comparative. Do you kind of agree with what he's trying to put across? Well, he's saying that both the two regimes have their similarities. So I don't know. I'm like, okay, let's talk about it. How do you see it? Give me a comparison of the political environment of last regime to this regime. Okay, I would commend him for saying that the present regime is conducive. Okay. I think they have realized that. Okay. And if you look at the comparison between the two regimes, during the former regime, we have seen so many atrocities committed. You know, being the media, you know, lawyers. But the worst case of the scenarios in the former regime was that your views are not expressed. You are not given the freedom to express your views. And which is a very fundamental pillar of democracy. Because if there are issues, when they are not discussed, nothing comes out positively. So I think during the former regime, they have made things that Gambians would hardly forget. Okay. But this present regime is far more better than the past regime. Because it has given prominence to some of the societies, because I believe we are moving from restoration to normalcy, and that takes time, because there were so many things that were broken that has to be fixed. Okay. So, but the present regime is far more better than the other. But he talked about this present regime not allowing people to express their views in his own perspective. I wouldn't malign with that notion, because we've seen it. We have seen the TRRC, we have seen the CRC, where people can lodge their complaints, and victims that have been harassed. Yeah, but the TRRC and the CRRC complaints that are lodged there are against the former regime. But what he's saying is like the present regime, there are certain views that you cannot put on the table. That's what he's trying to put across, and you were telling me you don't agree with it.
Or what are you trying to put across here? What I was saying is, yes. There were certain instances yes. wherein people would express their views, okay, and then at the end of the day, they will be arrested. It's the same thing. Okay. That's why I gave you an example of Omar in Gunjur. Okay. Yeah, he stood for elections in the councillorship in Gunjur. Okay. That's an example. We've seen other political parties wherein their supporters would come out and express their view in a very nasty way, or they would even insult, and nothing was done to them. But it's kind of like a witch hunting per se sometimes. Okay, so a witch hunt is happening. That was what I was trying to say. And that, okay. Yeah, but to be very candid, there are instances, you know, even the past regime, you could express your views. Okay. But one thing I can't understand is if you express your views and then your views are neglected or they are ignored, what is the essence of you expressing them? Okay. So that is another thing. So expressing them and then not being followed or looked up into. Okay, so he's saying that, okay, in the present regime, you can express yourself, but those expressing it is just for the sake of expressing, but those particular views will not be put in action. Am I right? Do you have something to say in relation to that? Anyway, what I can say is the former regime, it was very difficult for people to speak their mind. We know there was a time it was very hard. I know that all the Gambian can be rest assured of that. It was very difficult. Even when you are within some societies, it's difficult to even speak your mind. Okay. So definitely, I don't think so. There was a definitely democracy going on at that particular point time. In time. Yes. You just laughed. So do you think there was democracy maybe? Oh, yes. Democracy, you mean Yaya Jammeh's regime? Yaya Jammeh's regime, yeah. Really? Talk to me about it. Pastor, you express your view. Yeah. Your view is there was no democracy. My view is there was why democracy. do you think there was democracy at that time, at Yaya Jammeh's regime? Yeah. Give me justifications that during the former regime there was democracy. Do you think if there was democracy during the former regime, we will have a TRRC, CRC? We will even have economic forces in the Gambia presently, and the list goes on. Let's talk about this. It's a healthy conversation. Yeah, even talking about the TRRC. Yes. But before coming to the TRRC, I will tell you this. During Yaya Jammeh's time, yes, if people could remember, you have something like the Point newspaper. Every morning you have, "Good morning, Mr. President." There was a column on top, "Good morning, Mr. President." Everything negative will be there. Yeah. You agree with me? If you can firmly remember the Point newspaper. We had politicians who would come out and then express their views in relation to whatsoever. Jammeh's time. Example is Halifa Sallah. Okay. Halifa Sallah had this. But you know, Halifa Sallah was backed by the international community. I don't know if you know that in relation to, he was untouchable at some point. He was backed by the international community in relation to what he has to say. I don't know if you were aware of that. Jainaba, everybody is being backed by the international community. Anyway, okay, I'm going to give you the benefit of the doubt on this one because we are not, it's the inter-party committee, and then we would not want to take this to another level. And I won't want to take this to another level because I cannot be biased here. But as I said before, when you come to this program, that is the Youth Dialogue, I always say it's the safe space for young people, and what we do is we agree to disagree, and I can see that my other panelists don't want to disagree to some extent here, and I'm not supposed to be the one to be disagreeing with you, and I will not allow that. So yes, let's go to the local languages, because I believe that it is quite important for our mothers, our fathers out there to know that young people of this country are coming together to have this inter-party youth committee. And if I stand to be corrected, you told me that this calls for peace. The youth inter-party committee calls for peace in this country. Youth are 65% of the Gambian population. If they come together to take Gambia forward, I believe that there will be peace in this country. And we have APRC here, we have PPP, and we have GPDP. This is, I know the people who are watching out there
must be proud of these young people for coming together to have this very brilliant initiative. Waaw mbokk yi ñoo seetaan comme nu ma ko waxee si angale rek tey dañ fi youth inter-party committee mooy ne political party yoo xam ne ay ndaw lañ dañ ñëw nekk together pour yóbbu Gambia kanam in terms of jaama bi bari si biir dëkk bi comme niñ ko dee waxee rek ndawi réew mi dañ bari torop te ñoom suñ ñëwee nekk together pour yóbbu dëkk bi kanam dina nekk lu am solo torop ma bëgg rek nga gaawee ñu si kàllaama olof parce que time bu ñu desee bariwul torop pour nga explainal ñu rek youth inter-party committee bi lan moo ko waral ak lan la youth inter-party committee taxawal. asalaamaaleykum yéen mi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di wax ne rek youth inter-party bii nii ay ndaw lañ ñi nga xam ne ni ñu ngi bokk si parti yu nekk si dëkk bi yëpp so ñu tànn ñaari nit si parti bu nekk pour mu ñëw mu bokk si youth inter-party bi nga xam ne de National Youth Council ñoo ko organisé woon foofu la affaire yi dooree woon ak IRR mooy di International Republic Institution ñi ñoo formoon seminar ñu ñëw am workshop ñu jógee foofu noonu taxawal groupe bi nga xam ne dara taxu koo jóg lu dul nu moo seetee pour si jaama si dëkk bi ne mun nañoo politique ne politique xalaat la rek ku nekk dafa am sa xalaat te xalaat bi su génnee ba pare ñu ñëppay àndaat te élection dina ñëw mu dem waaye ñun suñ dëkk bi dina des ñun ndaw ñi dinañ des ñun nit ñi dinañ des waaw te ñu gis ne tamit ne ndaw ñi ñoo uppa si réew mi te ndaw ñi ñu ñoo war a jël affaire yi téye ko suñ loxo ndax te ñun ñoo fee nekk tamit si lu ñoo rafet njorta so loolu mooy njëriñi loolu mooy lu tax comité bii nii ñu taxawal ko waaw xam naa suñ mbokki société tamit ñu ngi seetaan si wàllum youth inter-party committee bi si biir Gambia bi am na solo torop te yaagut bi ngeen ko foomee te xam naa ne ñu bari xamuñ ko so pour rek nga waxtaan ak ñoom tam ñu xam ne ndawi réew mi ñu ngi def loolu si biir dëkk bi. ok auzubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim mbe jibeer laal be konton na momo to wani konton la ntel mini be sirin jang mbe bota different party le to barintel bebe inter-party youth committee mbole represent kanja wala funding ke wala mini ya lonko mbota party jamal le ton natan keta kilingoti kaje ko ke Cairo anin banko la nyatota ko sabatinde mi atina nak wulita wala muko National Youth Council anin IRR wolle bulo laño kan kentel train pour sa fintin na mol kan ka itandi la ko entel be mu bakilin fakilin wallati entel be mu banko dingol lati entel be nyanto sotolo pour que lo kaje ko banko sulata Cairo ni nyatota mina pour ko tamande wala this inter-party committee lo kawti nyum banko ka abaraka bake kumu naka la man nag ku mu beta yaatale waaw man nag moom xam nga man suma soose moom soriwul torop waaye foog ñu try du dugg ak a génn rek waaw foog ñu def loolu waaw comme ni ma ko waxee woon si angale rek political atmosphere bi si Gambia bi pour ndaw ñi léegi bëgg naa ñu waxtaan si loolu because man léegi dama kontaan dama gis ndawi réew mi di jóg di dugg si politique man loolu time boobu ndawi réew mi da nga leen di gis rek ñuy toppa politicians si nekk seen followers lu ñu wax rek ñu ne waaw noonu la waaye léegi man dama gis ndawi réew mi jóg téye ne ñoom tam dañoo nekk ay politicians ñoom seen boppa te comme nu ma ko dee waxee président yi yëpp si àdduna bi suñ mel ni président Buhari mi nga xam ne sign na not too young to run biir Nigeria foog naa ne Africa dina dem kanam jooy yu ñoo jooy nii yëpp because ndawi réew mi potential lañ am so suñ leen joxee kaddu si biir dëkk bi foog naa ne am lu mel ni Gambia ak yeneen dëkk am dinañ jëm kanam so naka nga gisee am political atmosphere bi pour ndaw yi am si biir Gambia bi su nu mu gën a gaawee rek parce que time bi moom jeex na ba pare. Sonko sant naa la trop especially you said something mentioned about not too young to run waaw loolu foog naa dafa important because during the parliamentary elections man bu ma taxee woon as the youngest candidate so far throughout the country I had sponsors from the NYC ñoo ko organise jox ma flyers jox ma banners election observers ñu ñëw si suma campagne bi so foog naa political atmosphere bi moom is very smooth te the level field is very okay te youth si tamit foog naa ne political party they are doing very well because man from the party I am from GPDP I am the deputy spokesperson of the party te ay mag yang fa waaye gisuñ ne xale la discrimination jël nañ la jox ma position kaddu boobu xam nga there are platforms yu nga xam ne mag dafa war a dem sa ñu ne ma Lamin trial nga dem wala keneen nga jël keneen mu dem so foog naa ne youth si moom dañ am a very good atmosphere bu nga xam ne we have to take the bull by the horn ñu jël opportunity bii nii because ñun dañ soona di tàccu ak nekk si gele loolu dafa doy we all had potentials so if we believe we can do anything in this we can surmount the mountains if we want so youth si what is more important is
let's work hard ñu xam ne Gambia bi ñun ñoo ko moom ñun ñëpp a mun a defar 65% of the population Gambia youth la waaw so what is there that we cannot do jar naa la thank you waaw so yow nag lan nga am pour wax am ndaw yi nga xam ne wax nga ko ba pare sax waaye gën koo bamtuwaa ndaw yi nga xam ne ñu ngi toog si kër yi foog ne ñoom mënuñoo nekk ay njiit loolu tam bëgg naa ngeen wax si because yéen ay njiit ngeen jógee si political party yu bari so yéen a mun a waxtaan ak ñiy seetaan xëj na am nañ potential sax waaye fit bi moo xaw a des amuñ fit bi pour jóg te am nañ potential bi lan nga am pour wax leen political atmosphere bi comme noo ko waxee macha allah gis nañ am improvement torop te yow tam wax nga ne former régime bi tamit xëj na dafa am lu si xawoon a taxasuuf tuuti rek waaye mu ngi baaxoon ndax du waaw acca ñu dem waaw santana la waaw xam naa ne political atmosphere bi is smooth waaw te ndaw ñi ñu ma leen a advice rek mooy if there is time for elections bu ñu toog si ataaya vu yi wax dëgg because loolu voter apathy la dee def te soo gomee ne kii nga bëgg a votal jógal in the morning go and cast your vote nga dem si kër bi there are so many workshops and platforms going on so su amee let's work and let's try hard ñu try ñu dem si workshop yi sometimes da ngaa wax ndaw yi ne kay la ñu dem workshop on political ñu ne la politics du dara interest rek la xam nga politics comme san go waaye xam nga dañ laa use by la non fii ñoo ko moom we can have a young man from the age of 25 to 30 ku mën a nekk président waaye suñ believe suñ boppa rek we can achieve man de dama ko fi dee wax si yu dialogue ne man damaa xaar bés bu ndaw di nekk président fii si biir Gambia te man foog naa ne loolu mun na moo am de suñ ko yéen mi fi toog sax mun ngeen a nekk next président yi parce que yéen mi nga xam ne yéen a nekk ndaw yi nekk si biir political party yi kenn xamut ëllëg mun nga koo nekk mun nga koo doon man sax mun naa koo doon ndax du parce que ndaw laa tamit wala boog waaw ñu dem waaw lu ma bëgg a wax rek mooy comme ñu ne tamit sooy wax dafa fekk nga xam looy wax bu baax a baax comme su ma jël exemple damaa jël si parti bi nga xam ne foofu laa bokk ndaxte foofu laa gën a xam di jaajëfal suñ parti leader muy Fabakary Tombong Jatta ndaxte gis nañ mu ngi jox ndaw ñi bunta bu baax a baax pour ñu dugga si ndaxte soo gisee ñu nit suñ exécutif am nañ i ndaw te loolu lu daan raar la dina am sa waaye ay benn ñaar la dee nekk waaye gis nañ ne jamono dox na ba nga xam ne ndaw ñi ñoom seen boppa ñoo jóg te man dama wax ne ndaw ñi ñu ngi eewu ndaxte tooguñ xaar sa pour ñu ne leen kaay leen bokka ñoom ñooy jógal seen boppa ñoo bokka te dañ war a bokka na def politique mooy defar nit ki àdduna mooy defar nit ki dundaam so buñ ko dee gisee ne politique yëf yi bandi la wala yëf yi def lu bon la déedéet politique dafa noble politique dafa civilisé politique luy defar dundi doomi aadama la kon dama wane sax even yàlla sax moo njëkk a politique si gàttal du ma dugg foofu noonu waaye daal politique lu am sens ba pare balaa kii ni dem bëgg naa sànni dara ndaxte suñu interparti bi affaire yi gender balance bi bëgg naa see sànni kaddu tuuti dafa mel ni am da nga yaa bopp parce que loo xam ne la ñu ngi ko doon waxtaanee balaañ fee toog man bi ma leen gisee dama ne waa ana jigéen ñi parce que man tam bëgg naa gis youth interparty committee bi jigéen ñi nekk fa xam naa ne ñoom tam ñu ngi seetaan man bëgg naa am women participation in politics mu gën a yokku mu gën a dem kanam mun nañ fee toog sax am fi président bu jigéen loolu lu mun a nekkal te tam dafa dagan tamit soo bëgg naa yéen tamit ngeen encourage jigéen yi ngeen génnee naa xëcca si youth interparty committee bi ndax ñu groom gën a mag xam because nit ku nekk dafa am foo dee dooree youth interparty committee bi suñ fa dooree jàngaluy politique xam politicien lan nga war a am mun nañoo toog ba am politicien boo xam ne jigéen la as in président even si committee bi ni sax pour yombalal la ko rek 6 góor a fa nekk 6 jigéen a fa nekk boobu balance pour wone ne gender balance mu fa te suñ chairperson bi te dañ def ne every portfolio bu nekk su dee ne jigéen moo ko xeet assistant am góor la moo nekk su dee ne góor moo ko xeet jigéen a ko toppal ba chairperson yi intercommittee bi nii waaye bu leen dee fàtte compétence tamit man suñ dee wax affaire gender equality dama dee wax ne jigéen parce que jigéen la rek bu leen ko fa teg parce que jigéen la boo teg leen ko fa parce que mun na ko loolu tamit dafa nekk loo xam ne man dama ko fi dee gëm di wax bu jigéen la góor la waaye na ko mun ñu teg ko fa su dee góor la mun na ko nañ ko fa teg su dee jigéen la mun na ko fa ñu teg ko fa man loolu laa gëm waaw time bi moom lu si des bareetul dara man xaaral ma wax ko si soose waaw nte lafta min fola funding kewle wala ma ko politiko mu kuuleti mi yaalon ko
ase mola dunia da yela rakira da katu ni ku kendo bara ye ku kendo ke la banko kan moli yo wulu wo kono nyaayo yele wo kono yo balu wo kono ni fata sa dunno arjana wo mu ku kendo ti woto nga try funding ke wol nga na political party to momo e jibero ka mi yalon ko political party mi yete nyabo yetaaje pour isaje ko ita fanan da tara banko la nyaatota ni aje be tarra siri be kamfale fanto wala be kuma fola mi yalon ka man diye na kata ite be sirin koma wato sita wato mi yalon ko mul nyanta decide la min nyanta sila mol la banko nyaato ani minima nyanna sila ji ni carte o dita mola mi yalon ko ite a fil ko to nyaato nya ni man nyanna sila ji no mari sita ji ite man carte di wala kamfale be faal woto nite ko kam fa si fal kanay muta isse finti wato la wato mi ko nyata finti la pour yela carte o sa ya di mola mi yalla ko wolete nyaabo wole la tamande baraka bake so nde wala soto ka mo beteyata aha mboko yi ñoo seetaan di leen jaajëfal rek comme ni ma ko waxee woon ñii ñoo nekk ndaw yoo xam ne ñu ngi jógee si Youth Inter-Party Committee bi comme ni ma ko waxee woon dew ma si benn political party tànn kan moo war a ñëw it was on voluntary basis pour ñu leeralal ko ñuy seetaan te ñii ñëwuñ fi si turi benn political party ñii dañ fi ñëw si turi Inter-Party committee bi nga xam ne ñoom ñëpp la ñëw together pour yóbbu Gambia kanam comme ni mu ko waxee ñoom dañoo advocate pour jàmma si biir Gambia because ndawi réew mi suñ téyee jàmma foog naa ne suñ mag yu fi nekk tamit dinañ yóbbu jàmm bi si kanam man nag dama dee génn si biti nit yi di ma wane Jainaba xanaa doo ñu indil youth in entertainment youth yoo xam ne ñu ngi yëngu si wàllum entertainment ma ne tey man tamit foog ma dem doxantu foofu noonu seet ñoom tam lu ñoo def parce que ñoom tamit ñu ngi def strive si area buñ nekk moo tax ma ne xaaral ma indi leen fi Bright Star Entertainment ñoo xam ne ay ndaw lañ ñoom tamit ñu ngi dugg si entertainment bi parce que youth dialogue man dama ko dee wax saa su ne du politique bi rek ñun dañoo dugg si culture bi social economic fu nekkat nañ fa laal parce que suñu ne youth foog ñu laal fu nekk so we will take a short break suñ dellu si waatee ñu am fi Bright Star Entertainment that is youth in entertainment stay tuned. Come make me talk about the big
pa pa pa. Bika power oh, yeah yeah. Bika power oh yeah. Bakudara, yeah khale. Meli petar bi pa 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 pa. Baka ubeka bokoto, malenye panko wahanto. Diaspora oh, please try and get it back home. Baro in charge now. Dapo soon mujel. No job for corruption you. Friday situation. Exaggeration, don't so la so, it a became that DJ, AJ and the beats. Afrobank music. Welcome back, viewers. Like I said before, I have with me the Bright Star Entertainment. When I go outside, followers of Youth Dialogue tell me that they want youth in entertainment. So today I bring you youth in entertainment. That is Bright Star Entertainment, and I've been trying to bring you guys here, but it normally fails once in a while. So today finally you guys are here, and I'm so excited that you guys are here because you are one of the best group for comedy in the Gambia. I follow your comedy, and a lot of people follow your comedy, and then the comments, the feedbacks from the public is very, very good. I have Asan with me. Asan, I think you have this nickname, Bugatabi or something. I can't remember. You think or you know? I think I know. But honestly, you look beautiful, Jenna. Oh, thank you. No, if I don't say this, you wouldn't understand. I wouldn't But what understand. I'm feeling right now, it's just different. It's really from the hollowest part of his cardiac region. Yes. From the left ventricle straight to you. No way. So you are Bugudabi. Okay, yes. You are. Hmm? And you are? I am. What's your name again? I am me. You are you. Yes. Anyway, we will go to the program straight. Before we go to the comedy, I believe that there's something very important that we have to talk about. Because in Gambia here, when young people do entertainment, people have different misconceptions about it. And I know something must have motivated you people to go for this. That is why you are doing quite well. Asan, what is the motivation behind the Bright Star Entertainment? well, the motivation behind Bright Star Entertainment is simply appreciation, what we are getting from people. Wow. Because we started somewhere and now we believe we are not in another stage. And whatever we do, people will really appreciate. You said it here, you've been trying, people have been asking, when are you going to bring entertainment? And when they said that your mind went straight to Bright Star Entertainment, it means we've been working hard. It means determination has been there. It means, you know, we've done something that Gambians and people are really appreciating. So basically the motivation, I think, is appreciation we are getting from people. And another motivation is we believe in what we are doing. Our main aim is to make people laugh. Our main aim is to educate people through entertainment, and that we wouldn't stop till the end of time. Yeah. Ba pare Yafa man xam naa ne yéen ñëpp a ngee dem school. Yéen a ngee dem school di def this entertainment. Naka ngeen ko dee boole xam naa ne dina nekk loo xam ne jafe na torop te yéen you people dafa mel ni léegi da ngeen aga si benn professional stage, because man suma seetaane seen videos yi dama dee gis music video boo xam ne is directed by somebody and the list goes on. So I'm like, you people are at another level coupled with the education. So how are you guys putting these things together? Naka ngeen ko nekk di defee? Thing is very simple. Like it's like when you have your timetable, because as a human being, every human being, you should, you know, schedule yourself. Yes. Actually, like knowing what and what to do. Because once you have that, like you'll be able like to manage yourself towards, you know, achieving whatever you want to do. But like if you just have randomly in your mind that like
what you want to achieve, like you wouldn't. Yeah. So it's very simple. We have time for everything that we'll be doing. Like we have time for rehearsals. We have time for school. Exactly. We have time for everything. So in a nutshell, like Nilim Kode manager come. Lu nekk dañ ko jox time boppam am na solo. Yes, and we believe that's one thing why we're improving in whatever we're doing. Because if you couple education with any other thing that it's gonna work. amul lu la téye il faut nga dem te ñu ngi xuus daal. yéen a ngi xuwaat te di ngeen fa aaga am incha allah waaye xam nga time bi sori bariwul torop moo tax ñuy jéem a gaawalantu mbir yi waaye dafa am xam naa ne am na challenges yoo xam ne da ngeen ko dee fiis waaw man challenges moom dafa nekk loo xam ne dama ko dee bëgg a xam si ndaw yi because sometimes you never know kuy seetaan xam nga you never know where support can come from so lan moo nekk yéen a difficulties yoo xam ne yéen da ngeen ko dee jànku wanteel waaw mooy resource rek resource yes in a nutshell resource rek mooy suñu problème waaw suñu amee ñu jàppale di ñu puus dañoo nekk barigo rek dañuy gën a dem rek waaw ba den nit ki mu ngi def lu nice xam nga bëgg a lekk xaalis si kaw loolu si moom du dem bëgguloo spend si moom and you want to eat money from that person dafay metti de dafa metti kay waaw so loolu moo nekk suñu problème waaye xanaa yow njaago nga sponsor si njaago nga ndax waaw man naa yow njaago leen njaago lañ waaw mooy dëgg waaw soo ne resource nag moom xam nga daf ne resource soo ne resource man bëgg naa xam nga resource du yaatu la dama bëgg nga leeral la rek pour ñuy seetaan ñu gën a xam mooy lu may wax nii rek sponsors yi waaw entertainment dafa need sponsors understand soo amee programme tey need nga sponsors pour nga def lu bëri waaw understand parce que xaalis mooy yóbbu lu nekk yaa ngi understand sponsors just to come in there so seetee comme tey in a neighboring country Senegal or any other place because Joy Prime and you know da ngaa toog tey ñu ne ok 5 o'clock wala 6 o'clock wala 9 o'clock ñu dem seetaan li nga xam ne mooy wiiri wiiri also ñëppay dem toog am nañ talent bi mun nañ binda bi ñu ngi denc ay season series yi nga xam ne fu mu nekk nii funds rek moo ko mën a xaar moo ko mën a sponsor pour ñu dem ok comme nu mu na resources comme resources in every comme ak nu mun di ñëwee rek we need support that is needed. Yeah. Why yen ñaata ngeen dafa mel ni yen fo ngeen de. Man la diamo. And he's man la diamo ko dal law tema do adun tan na le hey. Finti bang. Finti. Mun nañu de mul ko no bula no. Finti bang. Finti. Why bi metti na de. No Jainaba Sonko. Ñin diamo dun tan na le. Kado bi ni ya jibento la Gambie jang. Ati sol siata. Bar ma koy la. Sige ikaw na san ndol lien tol jibe Brista ke na nyimba 15 years nyimba tan la 17 years di no la mundi ajibe rek ngamare ko youth dialogue ke bi mba be fola jan be fola jang de tolo ngam kool soto la mi yalon ko be safere ni be laare amanke on tol kata mo le jona sato ko mi yalon ko be safero kelan tol tol fon la ka safe e ka nyim fem fere ni nyen ka create tol fon la ka kem fon e ka on san say bi ni nga sponsor soto janni mol be kirkir la na courant fata dol ya bi wiri nyanta pile la bi ika a jarde ye bor fa jos wax waaw dega bar bi nantu le soto Gambia janga sponsor soto my friend wallahi tan lay Bresta la mom lu mo wa dafa am solo torop ndax ñun suñ Gambian si lu ñoo def da dañ dé daw pour dem séti ko comme ay wiri ak ay man dama fokk ne Gambian si nekkuñ di support Gambians man non la ko gisé man xawma nak support bi naka ngeen ko gisé because man dama ne Gambia supportuñ Gambia waaw comme noo ko waxee I believe ne comme wax nga make nga sense because ñun luñ dee gën a ok comme naka lañ dee gën a jox respect mooy international bi like society music bi sax so ko seetloo tey like ok I wouldn't mention names but da ngaa gis ne suñu amee like an international artist for instance if he or she comes da ngay gis ne support mu pare man dama dee wax ne tey but right now I would be like ne comme ok but at least we're thanking maybe like 65% of the supporting population now I believe waxuma ñeneen waaye Brista Entertainment like the support we are having now is really great okay but tamit ñu ngi leen a wax ne tamit like still dafa des because having people like us Brista Entertainment for that matter you know bringing everything like this but the entertainment the creativity okay people are saying this they're saying okay Brista yéen dëgg yéen star ngeen but we're not seeing people coming okay what do they want we ñu dem ñu crawl ñu raamal leen and at the end of the day da ngaa dem ba fu ñu agay feneen ni feneen nag nga ne okay right now you want to work with us when we've started struggling when we started everything like that but I believe honestly speaking Assane say like said it mooy ku jaale ak parfum ñëpp wax nañ ko we have a lot of concepts that we've built and we've come type nañ yëpp everything is intact after the Raha Bisab waaw Raha Bisab so waaye luy Raha Bisab nag man Raha Bisab
raha bisa we all know local ingredient la bi nga xam ne dañ ko dee use si mbaxal si yeneen ak yeneen daf la dee jox like vitamine daf la dee comme daf la dee mën a jox nga am energy and so many things kon waaye yéen tax indi raha bisa tuddee ko programme nag looloo ma si jaaxal soo gisee ñu tuddee ko programme it's not about the danka itself only but like it's an appetite stimulant so bi nga xam ne we just want everybody to come all of our fans like the government everybody to come and see not actually the food as come itself but it's a way of like come dañ ko indi like in a way bi nga xam ne ni dañ ko boole lu bari like it's coined by like so many things that is one to bring people together secondly I'm like da taxal diggante platform pour people understand because soo seetee raxa bisaab energize la comme daf dee mën a spice up like sweetness man su ma amee raxa bisaab si maalo sa dafa tax ma gën a lekk man noonu laa te yu dialogue bi mooy ne xol yi neexul waaw because tey ñun da ngaa post suñ vidéo at the end of the day nga gis ni mu post ko YouTube waaw loolu one thing xol yi neexul secondly nga am sa lekka doo lekka si lekka bi nga koppa si suuf dib wax na ko wax dëgg taat nga ne may sosé bi may lifi may manjaago bi nit yi xee te no to tribalism no to mandinkarism no to wolofism walerism moo tax man yéen xawma seen entertainment industry bi seen booloo naka la mel because man dama gis ne yéen seen programme bi ak Nobles seen programme bi dafa man loolu nekkul lu ma neex torop te neexut keneen ak keneen yéen ay ndaw ngeen Nobles ay ndaw lañ man dama foog ne yéen entertainment industry bi da ngeen war a am ak calendar soo leen di am programme pour seet waaw kon dafa mel ni yéen da ngeen bëgg a Nobles sade loolu la ma waaye man waxuma ko pour dara de waaye man dama ne rek ne da ngeen war a try ngeen am ak calendar bi nga xam ne yéen di ngeen mën a xam kii tey la programme am ëllëg kii la programme am yéen ñëpp ay ndaw ngeen fooguma ne seen programme war na moo nekk benn ànduma si loolu kon dafa mel ni union bi dafa mel ni booloo bi dafa xaw a des man noonu laa ko gisee non xam nga lu nekk dafa am fu mu dee starté soo xoolee Gambian music industry bi yëpp dafa need we have to redefine it there's no problem between ñun ak Nobles ku nekk mu ngi béy sa waa dañ dee filante ay bi ñun moom personally da ngeen dee fil woy Nobles dañ dee fil gaay but I think it has to start from the top. The regulations dafa war a start from the top. At least ku nekk am programme bala ngay stage a programme in the Gambian music industry. ñu am a calendar. Nga dem maybe National Center for Arts and Culture wala at the Gambian Music Industry Union. At least you know okay this date is booked by Bright Stars Entertainment. This date. Well until then you cannot blame anyone. But today mutual understanding munta am tam between us. Then xam naa ku nekk dafa dem separate ways. But I believe we all have different views, different targets and different initiatives. Right? Anyway, we are wishing everybody well, especially to Nobles daal. ñun suñu boss daal ba pare ñun alias Franco la 8 o'clock ngeen ñëw fat mu ne dafa different and from there we just go straight to their show and ngeen gën a yokk foofu waaw we all want but I guess they said even like most of their songs what is the matter everything like ñun ñëpp cram nañ ko wax dëgg but one thing like comme ñun we've created something like a bilateral relationship bi nga xam ne like a very very smooth relationship between us and every musician ñoom ñëpp xam nañ loolu da ngaa am suusa ñu créer la vidéo ñu advertise gis naa lu mel joolo ñu a penny or something like waaw that man daal foog naa ne entertainment industry bi dina dem kanam de no it will waaw with these young people man energetic young people yu mel ni yéen yi ma gis ak foog naa ne entertainment industry bi dina dem kanam te man yu dialogue dina wo lo fo ma jafa Gambia doyatale ikaw na sanne ntolu be ba din killing ikaw na sanne aman si fatam fan sa samana je man din ka wo ajola wo afem berendi wo ntolu be mu killing Gambia killing woni ikaw na sanne ntolu ma war ye Gambia jibe ma boko ne kamera ko bi nation jonda kirimo ko bugata bi ñewatina betu leen di ay di ear di buka ne pen bi xibaar dafa ànd ak jaar sa pokotaan mun lay coxotaan ñoo raw rajo kankang xibaar bi xesew ni santang bàyyi nañu boy bugg na bi do you have anything ci dee jàngale di xamale réew mi ñu bari lañ gis suñ télé réew mi lu bari lañ war a wis kele bopp réew mi ngi xesen ni kuli sul suñ xaj ma ne suli suñ bukki rank bisaab November 17 buggi ñëpp leen ñu ñëw amul si huli dégg te waaw time bu ñu dese nag am bariwul torop man dama kontaan torop ba pare man youth dialogue man dinaa joxe promise bi ne youth in entertainment dinaa leen gën a gestu because génn naa si biti ñu ne ma Jainaba youth in entertainment dang ñu xaw a tegee boor war ngaa dugga si ñun tamit
waaye programme bi nag dafa mel ni lu ñu desee bari waaye yes ñu ñëw tàggoo xaaral ñu tàggoo rek yes Gambia ndeysaan dañuy tàggatoo nag QTV fan la Ranha Bissap fan Alliance Franco waaw rendez-vous waaw waaye duñ def dara nag il faut ñu tag di nga xam ne ñooy QTV because ñoo leen mit neen marketing dëgg luñ kaa defal neex na suñu xool torop ba pare biir tam ñu ngi ko play jox nañ ñu tam advertisement for free sax lii la ñu soxla QTV jox nañ advertisement for free so loolu rek it's another improvement QTV nag comme niñ ko deewee ñun we support young people ñun dañ dee support young people te QTV Youth Dialogue tam daf fi nekk pour ndaw yi man comme ni ma ko deewee Youth Dialogue is the safe space for young people ñun young people in entertainment kuy kapinta kuy femme ñun ñëpp lañ emale moo tax tey ma ne foog ma indi fi Bright Star entertainment laal si entertainment bi tamit am na si solo mbokk yi ñoo seetaan tey nag lii rek lañ leen mën a amal si seen programme Youth Dialogue comme ni ma ko dee waxee rek Rugis Creation moo ma solal li numbers yaa ngi nii seen kanam jël leen ko call leen ko mu defaral leen lu mel ni jërë ngeen jëf ba next week inshallah waaye nag ma tàggatoo ñoom ñooy comédien si ngeneen youth in entertainment ñii la Bright Star entertainment man pare naa ndeysaan manjaago la amuñu benn jin Ranha Bissap manjaago la dañuy wax ba neex Ranha Bissap manjaago la dafay saf Bissap annama ya tambulu kuca nama ya tambulu ariri tambulu kuca nama ya tambulu ariri tambulu kuca nama ya tambulu ndeysaan ike batale ngai ike batale fana kakar dongo do bijama mbete ay lekke mu ne maaje ba kon dama faate bay la dëgg sa waa ji dafa reepa de Sini mu ne dafay attaque boy boobu ni mu ne punkal boobu Sini man kende ya ite billahi wallahi taala wa min fidra mo mu ne November 17 dafay attaque kooku de man dama ragal jooy de yéen leen dara yéen man yàlla man gisoo man dafa génn ma bëgg koo nokk maa nu ma gis ne ni ma moo daan wala dama ko bëggoon a nokk de waa si laa dem ma fa daan jumala seconde dunda mo toko juma ite jumala seconde dunda jumala sos dunda jumala seconde kamoo ni kanto yéen man maa nekk jàmbaar di kay yéen a ma téye yow mi ma Jesus is my Lord yes ma doon léemu pour waaye ngir yàlla kolal dib nga invite ko ci show dib waaw ak président ñii bi Guinée Bissau bi kolal dib waxo November 17 waaw kolal dib moom su moom nomba bu private la moom daf dégg xam ne maa Guinée Bissau wala dib non dib laay wax dundu gis moore ne da ngay on the 17 yaa ngi ñëw ndeysaan suma jarabaat bi waaw gaa ñu ngi laa dégg yes waaw jërëjëf waaw nga call tam Halifa Sallah waaye call ñu Halifa Sallah please ndeysaan honorable waaw jërëjëf ni ngay ñëw mu ngi call Halifa is on the phone honorable jërë ko gaaw xam naa ndeysaan mu ñëw seetaan live yes tactical man no Ranha Bissap ndeysaan am na kuy wax fa nga nekk dafa bëri noise because tactically su ma noppay right now yes si constitution bi soo ko gisee chapter 1 verse 23 mu laa wax ne Ranha is amul verse section suma raka section ak verse yëpp benn la suma rak déedéet waaw na président la war a mun a ñëw moom président tamit doo ko mu ñëw la ilaha illallah Столетов